Renal cell carcinoma. Okay. So, can you tell me what are the types of renal cell carcinoma? क्या? I don't know. Just now the Dr. Utsav taught. अभी तो पढ़ा के गया ना. अगर अभी याद नहीं तो फिर एग्जाम के वक्त कैसे याद होगा? कुछ भी याद नहीं है. What is renal cell carcinoma? Yes. Oh, you came late. Okay. Can you tell me? तुम तीनों लोग लेट से आए. लेट से आने का तो ये नुकसान हो गया तुम लोग का. Okay. Can you tell me? Recall. पहले क्या तुमने बताया? Listen to her carefully. Hair cell. Clear cell. Clear cell. Clear means. Have you heard about the ad Sprite clear hai? Have you heard about that? That clear. Okay. Why? Because like the Sprite, the cytoplasm of these tumor cells are clear. Okay. Is it clear? So the cytoplasm is clear. Those cells looks clear. Name has been given as clear cell renal cell carcinoma. Okay. Is it clear to all? Is it clear to all? This is the most common tumor of the kidney. Okay. Clear cell RCC. Is it clear to all? एग्जाम में ये नाम तो निकलेगा ना जबान से, ये तो बोल पाओगे ना, क्लियर सेल आरसीसी. ठीक है. ओके, सिट डाउन. कैन यू रिकॉल एनी अदर ट्यूमर विच इज बीइंग सीन इन किडनी? ओके, वेरी गुड. papillary renal cell carcinoma. Okay, sit down. Can you name? Chromophobe renal cell carcinoma. Yes, very good. Okay, sit down. Can you name any other? Collecting duct carcinoma. Okay, sit down. Acha, can you recall all these four names? First is clear cell RCC, papillary RCC, chromophobe RCC. Okay. Actually, if you look at the WHO classification, there are more than 20. Okay. But you should remember these 3 or 4 names. Okay, fine, sit down. So this was taught by Dr. Utsav. Any other tumor did he taught you? What is the name of that tumor? Wilms tumor. Can you recall few words regarding the Wilms tumor? Just few words. In detail, it is not at all required. Yes, what kind of tumor is it? At which age group it affects? Yes, it affects the pediatric age group. Renal cell carcinoma is generally of old aged patient, but Wilms tumor is a tumor of very small pediatric age group. 2 to 6 years is the most common age for this Wilms tumor. Okay, any other thing? Please say loudly, I am not getting you. 3 types of cells are present. Okay, what can you name them? Blastimals, epithelial and stromal component. Okay, very good. And one gene is associated with it. WT1, Wilms tumor 1. Okay, that gene is mutation is associated with Wilms tumor. Okay, so in brief, you have to remember this. So I think I don't want to, it is not at all required to recall all the things. These few things you have to remember, and these things are must. Okay, if you can say more than this in the exam, then it is good, you can get good marks, but at least these things you have to say to pass. Okay. Pathogenesis RCC ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, আর উইলস টিউমার প্র্যাকটিক্যালের জন্য ইম্পর্টেন্ট, থিওরিতে সাধারণত আসে না, আর যদিও আসে খুব বেশি হলে মর্ফোলজিক্যাল ফিচার্স। আর
ওই এক্সিকিউর জন্য ওই যে ওসব যেগুলো বলছিল না কোন সিনড্রোমগুলো অ্যাসোসিয়েটেড উইথ টিউমারের ওই Today's topic of discussion was the seminoma. Okay. One is seminoma, second one is leiomyoma, and the third one is adenomyosis. Okay. So, have you heard about leiomyoma? It is a very common tumor. Okay. Who have heard about it? Okay, you have heard. Can you tell me few words? What is it? Few words. Myometrium, very good. Benign tumor. Okay. Any other thing you know about it? Okay, sit down. So what she said, it is absolutely correct. Leiomyoma is a benign tumor of the myometrium. Okay. Say then there must be a malignant counterpart. Means এর মানেটা কি? The myometrium, uterus is formed by endometrium and myometrium. The two layers are there, followed by the serosal layer. Okay. So the endometrium tumors are endometrial carcinomas. Our topic, today's topic of discussion is not endometrial carcinoma. Okay. Now myometrium. The myometrium is a bit thick layer and its thickness varies. You all know that depending on the situation, like during pregnancy its thickness increases. Okay. Similarly, the myometrium, if there is any benign neoplastic growth in the myometrium, the myometrial cells are undergoing neoplastic growth, but it is benign, we call it leiomyoma. Okay. And the leiomyoma can be present intramural. There are three types of leiomyoma. One is intramural, one is submucosal, one is subserosal. Okay. Depending on its location, if it is located just below the endometrium, we call it submucosal. Okay. If it is located inside the muscle, means outer part is covered by the muscle, inner part is again covered by the muscle, all the side is covered by the muscle, in between there is a neoplastic lesion, leiomyoma is there, we call it intramural, inside the muscle. And if it is outer side of the uterus, means on the serosal surface, we call it subserosal. Is it clear? Why it has been divided in three types? The reason is the symptoms. The submucosal leiomyoma presents with menorrhagia, okay, or dysmenorrhea. Okay, clear? Do you know what this term mean? Menorrhagia means either the duration or the amount of blood loss has increased. So one of the reason is submucosal leiomyoma. Okay. Another one is intramural leiomyoma. Generally it present as chronic pelvic pain. Okay. Chronic pelvic pain. And subserosal leiomyoma, it also presents as chronic pelvic pain or a mass in the lower abdomen. If it is too large, it can present as a mass. Okay. Clear? Is it clear to all? Now, what is the malignant counterpart? The malignant counterpart is the Leiomyosarcoma. Okay. Leiomyosarcoma. And how can we say that whether it is a leiomyoma or leiomyosarcoma? We have to look the microscopic features, the mitotic count, the nuclear atypia, presence of necrosis. If these things are present, then we can go for, if there is necrosis present, nuclear atypia is too much,
Along with that, mitotic count is too high, then we can call it leiomyosarcoma. Okay? Otherwise, we call it leiomyoma. Okay? Now, leiomyoma is of many types. There are cellular leiomyoma, symplastic, apoplectic, many types. You don't require all of them. Just remember few. One is classical leiomyoma, another one cellular leiomyoma, symplastic leiomyoma, myxoid leiomyoma, and one entity lipoleiomyoma. It is also there. Just remember few that these are the types of leiomyoma. Okay? Clear? So we have the specimen of leiomyoma and I will show it to you. Before that, I want to mention that if there in a uterus, if there is a leiomyoma, what could be the treatment? What do you think? What could be the treatment? Can you guess that suppose if a patient comes to you and you diagnose him to be having a leiomyoma, what do you think? What kind of treatment you are going for this patient? Just guess. Yes? You want to say something? Okay. Say loudly. Surgical removal of the part. Okay. How will you surgically remove? The treatment also depends on the location. If it is submucosal, then curettage is done. Curettage is done, and from the endometrium, along with the endometrium, the leiomyoma is taken out from the cervical root. Okay, because it is too close to the endometrium, and endometrium layer is not too much thick. Okay, if it is intramural, then it is difficult. Okay, yes, yes, in that case you have to go for hysterectomy. Okay, and if it is subserosal, many times myomectomy can be done. Myomectomy can be done if it is subserosal, means the abdomen is open and the leiomyoma is cut out from the uterus along with a part of the serosa, and the thing is repaired. Okay, so this is the mode of treatment for the leiomyoma. Okay, clear? Leiomyoma is done. Any questions regarding leiomyoma? Okay, is it clear to you? Okay, can you tell me what is leiomyoma? Carcinoma? No, wrong. প্রথমেই ভুল করে দিয়েছো. It is not carcinoma. Carcinoma কোনটার জন্য ইউজ করা হয়? Carcinoma is used for which? Epithelium. Malignancy associated with any epithelium, either squamous or glandular epithelium, we use the term carcinoma. Carcinoma is not appropriate. So, what is leiomyoma? ভুলে গেছো? এখনই তো বললাম. Tumor of smooth muscle. Okay, generally occurs in uterus, but remember leiomyoma can be seen in other places too, not only it is associated with uterus. Okay, it can be seen in stomach or GI tract also, even in esophagus. Okay, so it is not actually associated with uterus only, but in uterus it is commonly seen. The uterus is the most common location for this tumor. Okay, can you tell me what are the types of leiomyoma? Yes, এখনই বললাম না, দু তিনটে টাইপটা মনে রাখতে হবে. বলতে পারবে না? তুমি বলো. Okay, that depends on the location. Histologically, এখনই বললাম একটা ক্লাসিক হয়, তারপরে সেলুলার লিওমায়োমা,
mitotically active leiomyoma, symplastic leiomyoma, apoplectic leiomyoma, lipoleiomyoma, এগুলো বললাম না, এইগুলো মানে পুরোটার মনে রাখতে হবে না, 2-3টে মনে রাখলেই হলো, ঠিক আছে? মানে এতগুলো যা বলেছি এটার পরে আরো আছে 8টা বা 10টা ক্যাটেগরাইজেশন আছে, ঠিক আছে? ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার অ্যাট লিস্ট 2 to 3, ঠিক আছে? মনে থাকবে তো এবার? ওকে, ক্যান ইউ টেল মি হোয়াট ইজ দ্য ম্যালিগন্যান্ট কাউন্টারপার্ট অফ লিওমায়োমা? Leiomyosarcoma. Okay, Leiomyosarcoma. Okay, sit down. So I think leiomyoma is clear to all. Can you tell me what are the clinical symptoms patient can present with? Pain where? Upper abdomen, lower abdomen? You have to tell specifically because location of the uterus is lower abdomen. Along with that, depending on the location, if it is submucosal, these symptoms will be common. Okay, and abdominal mass, lower abdominal mass could be there. Okay, so these are the symptoms. Fine, is it clear to all? Okay, now the next one is adenomyosis. Okay, adenomyosis is a very mysterious thing. কোনটা স্টাম্পের এদের লাগবে কি? আচ্ছা আচ্ছা, আপনি তাহলে বলুন। আচ্ছা আচ্ছা, stump is an intermediate entity. Okay, when there is, we are unable to classify whether it's a leiomyoma or a leiomyosarcoma. Okay, then we call it stromal tumor of uncertain malignant potential. In short, we call it stump. Okay, that means we are unable to say whether it is going to be a malignant entity or a benign entity. Okay, we are not sure. We are neither saying to the patient that no, you are not have to be so much concerned about this lesion. Neither we are saying that no, you should be very much concerned. You should undergo treatment immediately because this is going to be very much grievous consequences. We don't know about it. We call it stump. Okay, clear? আপনি কিছু অ্যাড করবেন? Okay, so it's an intermediate entity between leiomyoma and leiomyosarcoma. যে যে ক্রাইটেরিয়াগুলো বলেছি সেটা যদি সব কটা ফুলফিল না হয় তখন ওটাকে স্টাম্প ক্যাটাগরিতে রাখা হয়, ঠিক আছে? সো নাও গোয়িং টু adenomyosis. ওকে, leiomyoma is clear? Okay, now adenomyosis, তোমার পিছনে কি আছে? Yes, you stand up. Yes, and tell me what is the histological features of a endometrium during normal menstrual cycle. What are the changes endometrium goes through? You don't know? এটা পড়ানো হয়নি থিওরি ক্লাসে? হ্যাঁ, আচ্ছা, মেনস্ট্রুয়াল সাইকেলে কি কি ফেজেস আছে? ইয়েস, আচ্ছা, এন্ডোমেট্রিয়ামে কি কি ফেজ হয়? প্রলিফারেটিভ ফেজ, সেক্রেটরি ফেজ, সেগুলো পড়ানো হয়নি? জানা নেই তোমাদের? জানা আছে তো? আচ্ছা, এন্ডোমেট্রিয়ামের কটা লেয়ার হয়? এন্ডোমেট্রিয়াম three layers. Okay, name them. Can you tell me কি তুমি কিছু অ্যাড করবে? বেজাল লেয়ার হয়,
ফাংশনাল লেয়ার হয়। আর থার্ড লেয়ার কোনটা? তিনটে হয় নাকি? থার্ড কোনটা আছে? দুটো লেয়ার মেনলি হয় তো, একটা বেজাল লেয়ার হয়, একটা ফাংশনাল লেয়ার। The functional layer is formed during the proliferative phase, okay, and during secretory phase the secretory changes develops in the functional layer, and that layer is shredded out during the menstrual bleeding. It is shredded out, but the basal layer remains there. বেজাল লেয়ারটা থাকে, ঠিক আছে, আর ওখানে কিন্তু সেরকম চেঞ্জেস গুলো হয় না। ওকে, সিট ডাউন। সো you stand up and tell me what are the changes in during the proliferative phase. না তোমাকে বলিনি, ওকে বলছি, তোমার ওর পাশে যে ছিল। Yes, you tell me what are the changes in the endometrial glands during proliferative phase. আচ্ছা, সেক্রেটারি ফেজে কি কি চেঞ্জেসটা আসে? কি কর্পাস অ্যালবাম কি বলছো? কয়েলড, আচ্ছা কয়েলড, হ্যাঁ ওকে রাইট, কয়েলড টর্চুয়াস গ্ল্যান্ড। ওকে, এনি আদার থিং? ভ্যাকুলেশন ইন দ্য সাইটোপ্লাজম। ওকে ফাইন। আচ্ছা, তোমরা কেউ কি পড়েছো না তোমাদের একদমই জানা নেই? একবারই জানা নেই, আচ্ছা ঠিক আছে, আজকে তাহলে গিয়ে পড়ে নেবে, ঠিক আছে? আমি তাহলে আর এটার ব্যাপারে আর ঘাটাচ্ছি না, আজকে গিয়ে পড়ে নেবে প্রলিফারেটিভ ফেজে এন্ডোমেট্রিয়ামে কি কি চেঞ্জেস হয়, স্ট্রোমাতে কি কি চেঞ্জেস হয়, ঠিক আছে? এন্ডোমেট্রিয়ামে দুটো পার্ট, এন্ডোমেট্রিয়াল গ্ল্যান্ডস, এন্ডোমেট্রিয়াল স্ট্রোমা, ঠিক আছে? প্রলিফারেটিভ ফেজে দুটোতেই চেঞ্জেস হয়। দেন ইন দ্য সেক্রেটরি ফেজ গ্ল্যান্ডসে চেঞ্জেস আসে, আর্লি এন্ডোমেট্রিয়ামে কিছু চেঞ্জেস হয়, মিড ফেজে হয়, লেট এন্ডোমেট্রিয়ামে কিছু চেঞ্জেস হয়, ঠিক আছে? ইন দ্য গ্ল্যান্ডস অ্যান্ড ইন দ্য স্ট্রোমা দেয়ার ইজ some changes. What are those changes? I am not going into the detail, just go through it by the books, okay? I think in the Harsh Mohan or Robbins, which book you are following, you will get it, okay? Sit down. So now the two layer, basal layer, functional layer. The basal layer glands, when they infiltrate into the myometrium, okay, deep into the myometrium, that we call it adenomyosis, okay? Is it clear? Clear হয়েছে সবার? তোমার কি হয়েছে? কি হয়েছে বলো তো, তুমি বলো। ইয়েস, দাঁড়িয়ে বলো একটু। Okay, so will you call it a malignancy, adenomyosis, because the glands are infiltrating into the myometrium? Yes, they are not a malignancy, okay? It's a very confusing concept, but this is the reality, that the glands in the endometrium, they are infiltrating deep into the myometrium, not singly but along with the stroma, okay? Along with the endometrial stroma, they infiltrates deep into the myometrium, okay? And the lesion which produces because of this is called as adenomyosis, okay? Sit down. Is it clear to all? So what will be the result? During the menstrual phase, there will be changes. So because of the menstrual cycle, the changes also occur in the myometrium. Not too much, but to some extent. So in the myometrium, there are many places where there is bleeding spots because of this, okay? And the patient have dysmenorrhea.
menorrhagia. Okay, because of this, because they are having infiltrating endometrial glands in the myometrium. Okay, clear? Clear hoyeche? It is a bit difficult to your level, but you have to learn this. Any doubt regarding the adenomyosis? Is it malignant entity or non-malignant entity? Not even benign. Benign bhi nahi hai. It is non-malignant entity. There is no neoplastic growth. Okay. And what is leiomyoma? It is a neoplastic entity. There is a neoplastic clone over there which is growing, but that is a benign entity. Okay, clear? Now the last one was the seminoma. Okay, seminoma, have you, any of you heard about it? Anyone? Okay, where did you heard about it? কোথায় শুনেছো? Carcinoma of testis. Don't call it carcinoma because it doesn't originate from any epithelium. Okay, tumor you can say, testicular tumor you can say. Okay, so where did you heard? ওটা কি পড়ানো হয়ে গেছে ক্লাসে হয়ে গেছে ওটা কি? আচ্ছা, ওকে ফাইন, সিট ডাউন। ক্লাসে তুমি শুনেছো তো সেমিনোমা? ওকে ফাইন। So the testicular tumor have been divided into first germ cell tumors. Okay, another one is sex cord stromal tumors. Okay, first there is two categorization. Ki ache? Germ cell tumor, sex cord stromal tumors. Okay, clear? Now under this germ cell tumor there is further categorization. Okay, kichu bolbe? Okay, under this germ cell tumor there is further categorization. One categorization is germ cell neoplasia in situ associated germ cell tumor. Another is germ cell neoplasia in situ non-germ cell neoplasia in situ associated germ cell tumor. Or in simple words, the germ cell tumor associated with GCNIS. GCNIS means germ cell neoplasia in situ. Okay, and another one is germ cell tumor not associated with GCNIS. Okay, clear? Is it clear to you? Ki clear hoyeche bolo? Testicular tumor. Okay, তুমি বলো যা যা বলেছি। First two categorization, germ cell tumor, another one sex cord stromal tumor. Okay, this is totally different entity. One is germ cell tumor. Most common is the germ cell tumor. Okay, this is the most common one. Under the germ cell tumor there is further two categorization. Okay, what are those? Remember in short form, GCNIS. Okay, germ cell tumor associated with GCNIS, germ cell tumor not associated with GCNIS. Okay, these two are under the germ cell tumor. Okay, clear? Clear hoyeche? Repeat karo. Testicular tumor categorize. ठीक है? First is germ cell tumor. This is the one category. Another category is sex cord stromal tumors. Okay, these two categorization is there. Next, non-GCNIS associated. Means one type of germ cell tumor is associated with GCNIS. One is not associated with GCNIS. Okay, is it clear up to now? Now under the
germ cell tumor which is associated with GCINS, the first entity is the seminoma. That is our today's topic. That was our today's topic. That is the most common tumor of the testis. Okay, that is seminoma. Is it clear? Is it clear to you? তো ওর কি ক্লিয়ার হয়েছে? তোমার ক্লিয়ার হয়েছে? কি বলো? Categorize testicular tumor. Okay. Okay, one categorization. Germ cell tumor. Okay. Okay, very good. Seminoma, one entity. Another one, I am not enumerating all the entities, just remember few. Okay, the another one, first one is the seminoma, which is the most common one. Okay, clear? Next is teratoma, post pubertal type. কি মনে রাখবে? teratoma, post pubertal type. Then yolk sac tumor, post pubertal type. Okay, I think it একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে না, একটু বোরিং আর ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে, বাট ট্রাস্ট মি, এটা অন্য যে এন্টিটিটা বলবো তারপরে এটা সোজা হয়ে যাবে। নন জিসিএনআইএস অ্যাসোসিয়েটেড, ওটার মধ্যে ফার্স্ট এন্টিটি ইজ স্পারমেটোসাইটিক টিউমার। কি কি আছে? স্পারমেটোসাইটিক টিউমার ইজ yolk sac tumor, pre-pubertal type. teratoma, pre-pubertal type. এবার ক্লিয়ার হয়েছে? ক্লিয়ার হয়নি? আই ডোন্ট থিঙ্ক। কার কার ক্লিয়ার হয়েছে হাত তোলো। এটা লিখে নাও, এটা লিখে নাও, এটা পরীক্ষার সময় ধরবে কিন্তু। সেটাই, এদের তো ক্লাস হয়ে গেছে, এদের তো জানা উচিত, তো ক্লাস তো হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এদের তো জানা উচিত তো এইগুলো, এইগুলো এরা পড়ে আসেনি, এরাই তো বললো, আমি তো জানতাম না এদের ক্লাস হয়ে গেছে, এরাই বলেছে যে ক্লাস হয়ে গেছে। আচ্ছা, এখন যা বলেছি এটা অ্যাটলিস্ট মনে রাখবে, ঠিক আছে? দিস ইজ দ্য মিনিমাম ওয়ান। এটা মনে না রাখলে কিন্তু ফেল করে দেবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, ইউ হ্যাভ রেকর্ডেড হোয়াট আই সেড, লিখেছো? অ্যাসোসিয়েটেড, what are the germ cell tumor associated with GCNIS? One, yolk sac tumor, post pubertal type. Post pubertal type, okay, means actually it occurs in those who are after puberty. Okay, means after pubertal age actually. Next, teratoma, post pubertal type. These are associated with GCNIS. Okay, now what are the germ cell tumors not associated with GCNIS? Spermatocytic tumor, yolk sac, prepubertal type. Next one, teratoma, prepubertal type. Okay, এই তিনটে মনে থাকবে তো? This is enough for passing. Okay, ঠিক আছে, but this you have to utter, এইটুক বলতে হবে, ঠিক আছে? Any doubt regarding up to now? No doubt? Okay. Can you repeat? ও লুকিয়ে যাচ্ছে। এই তুমি দাঁড়াও, একদম লাস্ট বেঞ্চ। এই দাঁড়াও, তুমি দাঁড়াও। ইয়েস ইয়েস, তোমাকেই বলছি, লুকিয়ে গেলে কিন্তু হবে না। তুমি রেকর্ড করেছো যা বলেছি, লিখেছো? বলো, দেখেই বলো কি কি টিউমার। ক্লাসিফাই দ্য টেস্টিকুলার টিউমার্স। খুবই ইম্পর্টেন্ট, থিওরির জন্য ইম্পর্টেন্ট, প্র্যাকটিক্যালিও ধরবে যদি এটা স্পেসিমেন থাকে। বলো, হোয়াট আর দ্য টেস্টিকুলার টিউমার্স?
বলতে পারবে না? এখনই তো বললাম। আচ্ছা তুমি বলতে পারবে? তুমি বলো। তুমি দাঁড়াও, বসবে না, ও ওর ওর কথাটা শোনো কি বলছে। Germ cell tumors, one category. Another category is sex cord stromal tumors. Fine. Next, come to the germ cell tumor. Very good. Germ cell tumor not associated with GCINF. Very good. Now, enumerate few entities of germ cell tumor which are associated with GCNIS. Very good. Teratoma, post-pubertal type. Yolk sac tumor, post-pubertal type. Very good. তোমার শুনতে পেরেছো? তোমাকে বলছি, শুনতে পেরেছো তো? ঠিক আছে, এরপর তোমাকে ধরবো। হ্যাঁ, now enumerate the germ cell tumor which are not associated with GCNIS. Very good. Very good. Very good. ঠিক আছে, now you tell me. এবার বলো, এবার শুনেছো তো? এবার বলো। What is classified testicular tumors? Very good. Next category কি আছে? Sex cord stromal tumors. ঠিক আছে, now classify the germ cell tumors. What associated? ঠিক আছে, now enumerate few entities which are means few germ cell tumor which are associated with GCNIS. Post pubertal কি? Teratoma post pubertal type. Okay, and most common টা তুমি মিস করে যাচ্ছ, that is the topic of today's class. Seminoma. Yes, এটা আগে বলতে হবে, তারপরে ওইগুলো বলবে। ঠিক আছে, আর কি আছে? আরেকটা বাকি রয়েছে, Yolk sac tumor, post pubertal type. ঠিক আছে, then come to germ cell tumor not associated with GCNIS. কি কি আছে বলো? Spermatocytic tumor. Next, এখনই যা দুটো এন্টিটি হলো তার পোস্টের জায়গায় প্রি করে দাও। না, স্পারমেটোসাইটিক টিউমারের পোস্ট পিওর, ওটা নট অ্যাসোসিয়েটেড উইথ জিসিএনআইএস। ওটার পর কি কি আছে? টেরাটোমা বলেছো তো, টেরাটোমা প্রি পিউবার্টাল টাইপ, ইট ইজ নন জিসিএনআইএস অ্যাসোসিয়েটেড। নেক্সট, ইয়ক স্যাক টিউমার, ওকে, প্রি পিউবার্টাল টাইপ। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার টু অল? সবার ক্লিয়ার হয়েছে? বসো। So this is the classification of germ cell tumor of testis. আমি এখন ওটাতে যাচ্ছি না, ওই সেক্স কর্ড স্ট্রোমাল টিউমার, ওটাতে আরো ঘেটে যাবে। এটা অ্যাটলিস্ট ভালো করে মনে রাখো, বাড়িতে গিয়ে পড়বে এইগুলো। ঠিক আছে, নাও একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস বলছি। ইউ স্ট্যান্ড আপ। ইয়েস, ইউ টেল মি দ্যাট ডু ইউ নো অ্যাবাউট FNAC? You have no idea? Okay, then sit down. Okay, you no idea what is FNAC? We are regularly doing in our department. You don't have any idea? এটা পড়ানো হয়নি? আচ্ছা, কার আইডিয়া আছে? আচ্ছা, তোমার কে ভালো করে বলতে পারবে সে দাঁড়াও, যে ভালো করে জানে সে দাঁড়াও। একজন, তুমি বলতে পারবে? বলতে পারবে? ঠিক আছে, বলো, যা জানো তুমি বলো, চেষ্টা করো। আচ্ছা, তোমরা যারা একদম জানো না, শোনো এ কি বলছে। ইয়েস, আচ্ছা, তাহলে কে বলতে পারবে? দ্যাট ইজ দ্য ফুল ফর্ম, হোয়াট ইজ ইট? আচ্ছা, একটু দাঁড়িয়ে বলো। এই তোমরা ভালো করে শোনো কি বলছে।
ঠিক আছে, ঠিক আছে, there is any swelling in the body which is present on the body surface generally, ঠিক আছে, বডি সারফেসে আছে, সেখানে আমরা কি করি, একটা ফাইন নিডলটা ওখানে ইনসার্ট করি, we insert a fine needle, okay, and how much fine is it, কতটা ফাইন হয়, এটা অনেকজনদের ধারণা আছে অনেক সরু হবে, এইরকম ওইরকম কিছু নেই। 10 ml সিরিঞ্জ দেখেছো, 10 ml সিরিঞ্জ দেখেছো, কারা কারা দেখেনি 10 ml সিরিঞ্জ, কে দেখেছে হাত তোলো, 10 ml সিরিঞ্জ, 10 ml সিরিঞ্জ কে দেখেছে, কেউ দেখো নি, না না, আগে আমি জানতে চাইছি how many of you have seen the 10 ml syringe, you have not seen 10 ml syringe যেটা দিয়ে ব্লাড টানা হয়, দেখেছো তো, তাহলে কেন হাত তুলছো না, why are you not saying that, normal syringe I am talking about, a normal blood drawing syringe 10 ml 5 ml 20 ml এ হয়, ওটা খুব বেশি ব্যবহার করা হয় না, 10 ml and 5 ml are commonly used, that is used for the aspiration, okay, এটা কোনো স্পেশাল কোনো নিডল থাকে না, কোনো স্পেশাল কিছু জিনিসটা থাকে না, that same syringe is used for FNAC, is it clear to you, ধরো এখানে একটা সোয়েলিং আছে, ঠিক আছে, এখানে কি করা হবে, ওই সিরিঞ্জটা যেটা দিয়ে ব্লাড টানা হয় সেটা ইনসার্ট করা হবে, ঠিক আছে, ইনসার্ট করে ওখানে একটু এইরকম করে একটু মানে মোশন করে ওখানে লুজেনিং করা হয়, সেলস গুলোকে লুজেন্ড করে দেওয়া হয়, ঠিক আছে, তারপরে নেগেটিভ সাকশনটা দেওয়া হয়, ঠিক আছে, আফটার গিভিং দ্য নেগেটিভ সাকশন দ্য নিডল ইজ টেকেন আউট and it is the cells which the needle has collected that is thrown out on a slide and a smear is made and it is examined after staining process, clear হয়েছে, ক্লিয়ার হয়েছে তোমাদের, FNAC ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়েছে, this is a very common technique and when you will go in the internship you will write in this way, FNAC from swelling, তাই না, এরকম ভাবে আসছে, FNAC from swelling, which swelling, where it is located, nothing written, this is very bad practice, the medical practitioner who is sending the patient to the lab, he should mention from which swelling he want to do the procedure, either it is present on the right side or left side, hand, arm, forearm, okay, ঠিক আছে, এইগুলো কিন্তু লেখা উচিত, যেটা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি লেখা থাকে না, তারপরে আমরা রিটার্ন করে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তারপরে লিখে নিয়ে আসে, অথবা অনেক সময় ফোনে আমরা জানতে পারি যে কোথায় ওরা চাইছে, ঠিক আছে, এবার ক্লিয়ার হয়েছে, বসো তুমি বসো, ক্লিয়ার টু অল, তুমি বলো হোয়াট ইজ FNAC, এবার বলো, suppose there is a swelling in the liver, okay, will you go for FNAC, no, what do you think, তুমি বসো, what do you think, if there is a swelling in the pancreas will you go for FNAC, যাবে, কেন যাবে, লিভারে যাবে না প্যানক্রিয়াসে চলে যাবে, why, have you seen the cases, তোমার কেউ কেসটা দেখেছো যে প্যানক্রিয়াসে কোনো FNAC হয়েছে, yes, প্যানক্রিয়াসে থাকলেও করা যায়, লিভারে থাকলেও করা যায়, the only thing is that there are two types of FNAC, one is blind, suppose if it is superficially located, we can easily locate the swelling, we can easily fix the swelling, we can perform the procedure, but if it is present inside the abdomen, deep seated, we can't see where the swelling is present, we can't fix it, we can't locate it, then we want a ultrasound or CT scan guidance, the radiologist will be there, he will perform the CT scan or ultrasonography, okay, and by the help of that I will proceed my needle according to the radiologist's guidance that the swelling is located 2 centimeter away,
proceed upward, proceed downward. Means I am not seeing with my own eyes, but I am seeing in by the eyes of the ultrasound machine or the CT scan machine. Okay, clear? So that is called as USG guided FNAC or CT guided FNAC. So the CT guided FNAC, USG guided FNAC can be performed in case of deep seated swelling. Okay, the procedure is same, only the thing is that to go to that swelling we need some guidance. Okay, clear hoyeche? এবার বসো। What do you think? Yes, তুমি দাঁড়াও। If you are seeing a patient who is presenting to you in your chamber as a testicular tumor, okay, will you go for FNAC or not? জানো না? ওকে বসো। পাশে জন কি আছে? Yes, you tell me. FNAC ব্যাপারটা বুঝে গেছো? কি জিনিসটা প্র্যাকটিক্যালি বুঝেছো? নর্মাল সিরিঞ্জ দিয়ে করা হয়, ঠিক আছে? একটা পেশেন্ট তোমার চেম্বারে এসছে presenting with swelling in the testis, okay, you are suspecting that this could be a case of seminoma. You are suspecting because today in the today's class it was discussed that seminoma is the most common tumor in the testis. Okay, now will you send the patient for FNAC or not? You will send. Okay, sit down. How many of you in his favor? কারা কারা ওর ফেভারে আছো? Should FNAC be performed on this patient or not? How many of you are in his favor? হাত তোলো। Nobody. How many of you are against his favor? মানে ওটা you. Okay. So you think that FNAC should not be done. Okay. You are also. Okay. You. Okay. Yes? Biopsy. Okay, fine. We are talking about FNAC. FNAC should be done in this patient or not? This is the question in our discussion. Why do you think that FNAC should not be done? There must be some logical reason. Okay. Yes? জোরে বলো, আমি শুনতে পাচ্ছি না। Alteration of lymphatic drainage, এখানে কি lymphatic drainage হয়? টেস্টিস তো, ইন্ট্রাঅ্যাবডোমিনাল তো নয়। লিম্ফ্যাটিক ড্রেনেজ তো কোনো অবস্ট্রাকশন হবে না। Okay, yes, there is a possibility. So actually speaking, in testicular tumors, FNAC is contraindicated. Okay, why? Because of this risk, that there is a risk of spillage. Many times some student says that because of pain the patient could be go for other test, but the actual answer is this. Okay, so since there is a very high chance that tumor can spread to the other parts, testicular tumors, specifically the seminoma, is not a very aggressive tumor, but once the FNAC is done, there is a very high chance that it can spread to the scrotum or other parts. Okay, now I am just in short telling you what is the staging. If the seminoma is involving the testis, not crossing beyond the tunica albuginea, okay, we call it stage 1. Even if it involves the epididymis, it is stage 1. If it involves the tunica vaginalis, can you acha tumi দাঁড়াও। Yes, you tell me what is tunica vaginalis? Yes, জোরে বলো, আমি শুনতে পাচ্ছি না। upper layer of testis, ওইদিকে কে আছে? Yes, you stand up. Yes, তুমি দাঁড়াও। Tell me what is tunica vaginalis?
Have you heard about this term or not heard? Never heard. কখনো শুনেছো নাকি শোনোনি? ওকে, ফ্লুইড জমা হয়ে গেলে হাইড্রোনেফ্রোসিস হয়, ঠিক আছে না? হাইড্রোনেফ্রোসিস, হাইড্রোসিল হয়। আচ্ছা আচ্ছা, একটু আপনি ওদের স্পেসিমেনটা একটু দেখে নেবেন। স্পেসিমেনটা মানে আছে কি না, কোথায় আছে মমিতাকে নিয়ে? আচ্ছা, একটু দেখে ওই লিওমায়োমা আর আর অ্যাডিনোমায়োসিস এই দুটো একটু দেখে নেবেন। মানে না, অ্যাডিনোমায়োসিস আছে, ওকে জিজ্ঞেস করুন। আছে, হ্যাঁ আমি এটা দেখিয়ে দেবো আমি, ঠিক আছে। এদের একটু মানে শেষ করে তারপর ওদেরকে ওখানে নিয়ে আসছি, ঠিক আছে, একটু দেখে নেবেন, ঠিক আছে। হ্যাঁ বলো কি আছে টুনিকা ভ্যাজাইনালিস জিনিসটা কি, কোথায় থেকে আসে? ডাবল লেয়ার, ওকে ওকে ওকে, কোথায় থেকে এসছে? মেসোথিলিয়াম দিয়ে কভার্ড থাকে তো, মেসোথিলিয়াল লেয়ার, বাট হাউ ইট গেট ইনটু দ্য স্ক্রোটাম? কেউ বলতে পারবে হোয়াট ইজ টুনিকা ভ্যাজাইনালিস? ইট ইজ পার্ট অফ অ্যানাটমি। হ্যাঁ তুমি বলো। Yes, during the descent of the testis, a part of the peritoneum actually that comes in the scrotal cavity. Later on, it disconnects from the peritoneum and it becomes the tunica vaginalis. Okay, so it's a part of the peritoneum. Okay, bosho. So if it is involves the tunica vaginalis, then we call it T2, stage 2. T2. Now, this is the stage 2. If it is involving the spermatic cord, then we call it stage 3, T3. Okay? And if it is involving the scrotum, it is T4. মনে থাকবে? মনে থাকবে তো সবার? I have told you in a very plain and simple words. এর থেকে সহজ করে আর কিন্তু বলা যাবে না। সবার মনে থাকবে তো? কেউ একজন বলো। Anyone? What are the from T1 to T4? Anyone? তুমি বলবে? বলো। Not in the tunica albuginea. It is present inside the testis. Tunica albuginea is a part of the testis, outer hard layer of the testis. That is tunica albuginea. Up to that, it is called as T1. Very good. বেরিয়ে গিয়ে টুনিকা ভ্যাজাইনালিস কে ইনভলভ করছে। If it is involving the tunica vaginalis, T2. Next, spermatic cord কে ইনভলভ করছে T3. স্ক্রোটাম কে যখন ইনভলভ করছে is T4. Okay, so if you are inserting a needle for FNAC from the scrotum, it is puncturing the tunica vaginalis, then going into the tunica albuginea and then into the tumor. So tunica albuginea is a very thick layer. It contains the tumor. টিউমার কে আটকে রাখে। একবার যে ওটা ব্রিচ হলো, তারপরে টিউমার আরামসে বেরিয়ে আসতে পারে। তো খুব তাড়াতাড়ি স্টেজ T1 থেকে T2-4 এ চলে যেতে পারে। That's why FNAC is contraindicated. Okay, in testicular tumors. Okay, বসো। Any doubts regarding up to now? No doubts? আচ্ছা, ওভারিয়ান টিউমার তোমাদের হয়ে গেছে, পড়ানো হয়ে গেছে থিওরি ক্লাসে? হয়ে গেছে? হয়নি? হয়নি? কনফার্ম তো? আচ্ছা ঠিক আছে, যখন পড়ানো হয়নি তাহলে তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি। সেমিনোমার যে টিউমার, এটা সিমিলার টিউমার occurs in the ovary, ঠিক আছে? আর সিমিলার টিউমার occurs in the ovary. All the things are similar to seminoma, but if it is present in ovary, we call it dysgerminoma. Okay, dysgerminoma. We don't call it seminoma there. ঠিক আছে?